Om. Sri Gurubhyo Namaha Harihi Om. Krishna, if you are live, recite. Namaskar. Om Bhadram Karne Vishnuyama Devaha Bhadram Pashe Makshabhirya Jatraha Sthirairangai Sustuvagam Sasthanubihi Vyashema Deva Hitai Yadayuhu Swastina Indro Vrudrashravaha Swastina Pusha Vishwavedaha Swastina Taksho Arishthanemihi Swasti no Brahaspati Dadatu Om Shanti 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 Om Agnenaya Supatha Raye Asman Vishwani Deva Vayunani Vidvan Yotyasmat Jurana Meno Bhuvistham Tenama Uktim Vidhema Om Shanti 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 Om Abrahman Brahmano Brahma Varchasi Jayatam Arastre Rajanyaha Shura Ishavyoti Vyadi Maharatho Jayatam Dogdhidhenur Vathanatvan Ashu Saptihi Purandhiryosha Jishno Ratheshtaha Sabhe Yuva Asya Yajamanasya Viro Jayatam Nikhame na parchanyo na varshatu palavachyo na oshadayaha pacyantham yogakshemo na kalphetam Om Shanti 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 Om Apyayantu mamangani vakpranaschakshuhu Shotramato balamindriyani sacharvani Sarvam Brahma Upanishadam Maham Brahma Nirakuryam Ma Brahma Nirakarot Anirakaranamastu Anirakaranam me astu Tadatmani Nirate Ya Upanishatsu Dharma Te Mayi Santu Om Shanti 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 Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti Shanti Shanti. Very nice. We made a prayer to that we must have everything Bhadram. Everything Bhadram, and ultimately all the four gods have to bless us. And then we have to look to our own self-knowledge. And because of that, all Upanishad dharmas will come and sit in us so that we'll be fortified with the Upanishad thinking and knowledge. And among all Upanishads, Mahanarayana Upanishad is highly significant one because it has theory and practice. And moreover, it contains some certain suktas independent of the Veda suktas, which are useful for our daily routine and getting more and more benefits and get rid of the sins and doshas. And also durita it is called as because we are always acquiring more and more sins, more and more follies than punyam. Our dhanam done is very limited, but papam acquired is illimitable because we have no more than yes. Anyway, here in this particular Mahanarayana Upanishad is having a gradation leading the life journey of individual spiritually and ultimately landing us into the Parabrahma Jnanam, Atma Jnanam and Parabrahma Jnanam and then Moksham. And before we think of the Parabrahma, we have to be given the location, the locus of the Paramatma. Therefore, the very opening Mahanarayana Upanishad contains the location of God. Actually, the God is outside you, but he is also inside you. Therefore, if you are able to
discover that God inside you, then that is called Atma Samstha and Atma Bodha and Atma Uddharana and Atma Moksha. So that Atma is important. That is what is being introduced to us. And we want to have a lot of preparation and preamble for this Atma system. And there is, for example, bath. That's called Aghamarshana Snanam. So Snanam is important in order to erase and remove all sorts of dirt and contamination in the form of sin and doshas. Therefore, why? Because Varuna, Snanam is water, and water is governed by Varuna. Varuna, who is Varuna Deva? Varunopa Agamarshana is one who is able to remove doshas in us and make us purer. Not only he makes us pure, but also the water we are using for our bathing also becomes a sacred water. Something like you see that chlorine or something like that, in order to kill unwanted germs, we use some kind of things. So here, what is that? Varunopa Agamarshana. Varuna is the Agamarshana, and moreover, as we noted, and Tirtham me dehi achitaha. In that you have got Tirtham me dehi. So make the water I am using for my bathing and to cleanse my all sins, you make it more sanctified. When sanctified water touches your skin, body, then you automatically get sanctified. With that sanctified, spiritualized body and mind, we can log on to spiritual practice. So actually you observe your mind before bath, how it is like, and your mind and spirits after the bath. There is a wholesale transformation and change. And what you want to refuse to do after bath, you take up to do that good job. So it affects upon the mind. So the mind becomes really fresh, enthusiastic, and gets a novel, new ideas. So that's why we have noted that also. And before that, we have come across a most important section as a preamble for the Vaiswadeva mantras, with which we are now going. But there is called Viraja. Viraja means Papam and Rajas. These are the two things. But Rajas is something which will yet to stick to things. You may wash that, but still the remnants will be hanging still to the walls. Something like if you fast, you can fast more hours because there is already something remaining in our stomach. And that will be providing you the energy necessary. Even in Bhagavad Gita, in Bhagavatam, Krishna says, "Oh, my dear human beings, you try to get rid of the sins as far as possible by all anusthana, religious activity. And if supposing you are completely done with, and still some more remnants are there, that I will be able to take care of it and give you moksha." It is something like an examiner trying to give 35% and make this candidate pass. If he gets more, just around 30, 32. 32 marks 100 ಕೊಟ್ಟು ಫೇಲ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇನ್ನು 3 marks ಗ್ರೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು 35 ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನ ಕೆಲವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, 25 ಬಂದರೂ 30 ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಈ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನಿಂದ ಬರುತ್ತೆ. ಕೃಷ್ಣ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಎರೇಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಕ್ಕೋಗಿರುತ್ತಲ್ವಾ, ಯು ಕಾಂಟ್ ಕ್ಲೀನ್ಸ್ ಇಟ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ 1 or 2 ಥಿಂಗ್ಸ್ still sticking. Something like the Draupadi's Akshaya Patra.
You know, Krishna came and found a small grain yet in the Akshaya Patra and made all the Durvasa and Fishyas filled full with their bhojanam. So that is the magic. So this is that's why all that has got to be removed. So it's called Viraja Vipapma Bhuya Sadgum Swaha. So Viraja and Vipapma. So you have to be completely removed of the dust particles. ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಮನೆಯನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಮತ್ತೆ ಪರಕೆ ತಗೊಂಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ ಕೊಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಇವರ ಮರ ವಿಲ್ ಬಿ ಫುಲ್ ವಿತ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಆಮೇಲೆ ಕೆಲಸದವಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಯಜಮಾನ್ರಿ ಶಿ ವಿಲ್ ಡೂ ಅಂಡ್ ಶೋ ಇಟ್ ಟು ಹರ್ ಲುಕ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಡನ್ ಜಾಬ್ ವೆಲ್. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ರಜಸ್, ಡಸ್ಟ್, ಧೂಳಿ. ಅಂತ ಧೂಳಿಯನ್ನು ಕೂಡ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಹೋಪ್ ಏನಂದ್ರೆ, there is a jyoti continuously. Jyoti is the life and pranam. That's called prana jyoti, atma jyoti, paramatma jyoti. ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ embedded ಆಗಿರುತ್ತೆ. So we are always fond of looking at things outside us, but we never are extroverts and introverts ಅಂತಾರೆ. So we have to become extroverts so that you will be able to see your own self. And ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ದ್ರಂ ಜ್ವಲತಿ ಜ್ಯೋತಿರಹಮಸ್ಮಿ ಅಂತ ಜ್ಯೋತಿರಹಂ ವಿರಜಾ ವಿಪಾಪ್ಮ ಭೂಯಾ ಸದ್ಗುಂ ಸ್ವಾಹ ಅಂತ ಜ್ಯೋತಿ ಜ್ಯೋತಿ ಜ್ಯೋತಿ. And what is that jyoti in us? It is Surya Jyoti, Agni Jyoti. These are the two Jyoti Rupas. That's exactly what we call it as a Gayatri Upasana. What is Gayatri Upasana? Bhairap ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. It is Jyoti Upasana. What resplendent glory and light and virtues is there in Surya Bhagavan, that only we meditate upon, and that only we pray that it should increase our intelligence. We have all intelligence, but that intelligence have got to be increased. And moreover, although Jyoti is there, what is man consisting of? Annamaya, Pranamaya, Manomaya, Vijnanamaya, Mahanandamaya, Atma. So this is a beautiful definition of Atma. So Anna, Prana, Manasu, Vijnanam, Anandam. These are all the stepping stones for moksha. ಅನ್ನ ತಿನ್ಬೇಕು, ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸ್ಬೇಕು. ಈ ಅನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಮನಸ್ಸಿದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ವೇದಾಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಬರ್ತೀರಿ. ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ತೀರಿ. ಅದು ಮನೋಮಯ. ಅಂಡ್ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮ ವಿಜ್ಞಾನ ಬರುತ್ತೋ then the entire Atma will be Anandam. So Anandamayam, Anandamayoyam Purushaha anta innondu kade. Kahayam Purushaha, who is this man? This man is one totally filled full with Anandam, and whenever it becomes empty, he wants to fill up with Anandam, because Anando Brahma. And Venkateswara Suprabhatam, you observe, you are just hearing only, but ಅರ್ಧದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿವರ್ಧನಃ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಸುಪ್ರಭಾತ ಹಾಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಕೇಳಿ, ಅಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ, ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಬ್ರಹ್ಮ ವಿವರ್ಧನಃ, ಬ್ರಹ್ಮಕೃತ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ, ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪ್ರಿಯ. ಜ್ಞಾಪಕ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಕೃಷ್ಣ ಅವರೇ? ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞೋ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪ್ರಿಯ. ಸೊ ಬ್ರಹ್ಮ ಅನ್ನುವಾಗ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಬ್ರಹ್ಮಸ್. ಸೊ ಅಂತ ಬ್ರಹ್ಮಗಳನ್ನು ದೊಡ್ಡತನ ಬರೋ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡೋರು ಪರಮಾತ್ಮ. ಸೊ ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರಿಯ ಅಂಡ್ ಬ್ರಹ್ಮ ಕೃತು. ಅದು ಏನು ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಂದ್ರೆ, ಯು ಆರ್ ಟು ಬಿ ಮೇಡ್ ಎಲಿವೇಟೆಡ್. ನೀನು ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ಧಾರ ಆಗಬೇಕು. ಆದರೆ ಆ ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೇನು, ನಮ್ಮ ಆತ್ಮವನ್ನು ಆನಂದದಿಂದ ತುಂಬಿಸ್ಬೇಕು. When our Atma is filled full with happiness, bliss, automatically the lamp in your
in you gets ignited, as a result of which you will be free from dust, free from bad behavior, you will be pure. Because purity is the sign of godliness. Cleanliness is the sign of godliness. So clean, clean, clean. That's why we say Jeshthama Lakshmim Nasayamyaham. So Alakshmim Nasayamyaham. And Upaitu Mam Devasakha. Devasakha andre Krishna Agnidevanu. So ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ we are trying to step up only because we step down or push down all the sins. So and now we are coming to the Vaiswadeva mantra. I told you these are all the Vaiswadeva, because there is no one God particularly picked up. You must have a general attitude or equanimous attitude to all the entire galaxy of gods. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಅಂತ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಅಂದ್ರೆ where there are always stars. What are stars? ಓಂಕಾರಪ್ಪನವರೇ, ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಅದೇ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ? ಗುರುಗಳೇ, ಇದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ರಲ್ಲಿ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಬರ್ತದೆ, ಅದು ಮತ್ತೆ ಮಳೆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಎರಡು ತರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ. ಅಲ್ಲ, ನಕ್ಷತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ? ಕಾಂತಿ ಅಲ್ವಾ? ಸ್ಟಾರ್ ಲೈಟ್. ನೀವು ಏನನ್ನ ಹೇಳಿ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ನಕ್ಷತ್ರ ಅಲ್ವಾ? ನಿಮ್ ನಾಮ ಏನು, ನಿಮ್ ನಕ್ಷತ್ರ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನಕ್ಷತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಎ ಲೈಟ್, ಯು ಆರ್ ಎ ಕ್ಯಾಂಡಲ್ ಆಫ್ ಹೋಪ್ ಅಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಬ್ರೈಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಾಂತಿ ಸ್ವರೂಪರು. ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಅಮೃತ ರೂಪಾಸ್. ದಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವಾಟ್. ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಯಸ್ಕೋಬಹುದು, ಅಯ್ಯೋ 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 ಥೂ 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 ಅಂತ. ತುಂಬಾ ತಪ್ಪು. ಯು ಕೆನಾಟ್ disdain yourself. You are noble. That's exactly what Mahanarayana Upanishad teaches you, that you are a noble person. You are, and you cannot demean yourself. Krishna Gita ಹೇಳ್ತಾನೆ, do not demean yourself. Don't remember diffidence in you. See, yogi bhava Arjuna and yujyasva Bharata, mayarpida manobuddhihi, samatvam yoga uchyate. All that kind of principle of philosophy is being inculcated. ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಈ ವೈಶ್ವದೇವ ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೆಟ್ ಬೈ ಸೆಟ್ we are trying to please all gods. So we have covered important gods. See, Agni, Vishwadevas, Dhruva Devata, Bhuma Devata, Dhruvachiti Devata, Achyutachiti Devata, 70 page number. So I think you have opened the page number. And Adha Dharma Devata, Agni Svishtakrut Devata, Achyutachiti Devata, Adharma Devata, Apo Devatas, Oshadevanaspati Devatas, and Raksho Deva Janas. ಯಾರು ರಕ್ಷೋ ದೇವ ಜನಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಪ್ಪ? ಹೇಳಿ, ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆಯಾ ಓಂಕಾರಪ್ಪನವರೇ? ಯಾರು ರಕ್ಷೋ ಜನ ದೇವತಾಸ್? ರಕ್ಷೋ ಜನ ವಿಭೀಷಣ. ಜ್ಞಾಪಕ ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್. ವಿಭೀಷಣ, ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿ, ಬಾಣಾಸುರ, ನರಕಾಸುರ ಅಲ್ವಾ? ಅವ್ರ ರಾಕ್ಷಸ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ತುಂಬಾ ದೈವಭಕ್ತರು. ಬಾಣ, ರಾವಣ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಶಿವಭಕ್ತರು. ವಿಭೀಷಣ ಅಂಡ್ ರಾವಣ, ಕುಂಭಕರ್ಣ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ವಿಷ್ಣು ಭಕ್ತರು. ಯಾರು ಏನು ಆದರೂ ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮ ಕೆನಾಟ್ ರಿಮೈನ್ ದೆಮ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಗ್ರೌಂಡ್. ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಶರೀರ ಅನ್ನೋದು ಸೀರಿತ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಡಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹಿಂದೆ ನಿನ್ನೆ ಇರೋಷ್ಟು ಉತ್ಸಾಹ ಬಲ ಇವತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ.
ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಇವತ್ತೇನೋ ತುಂಬಾ ಸುಸ್ತಾಗಿದೆಪ್ಪ, ಕಾಫಿ ಕೊಡು ಅಂತ. ಸೊ ಯು ಫೀಲ್ ಚೇಂಜ್. ಬಟ್ ಆ ಥರ ಇಲ್ಲದೆ ಸಮತ್ವಂ ಯೋಗ ಉಚ್ಯತೆ ಅಂತ ಸಮತ್ವವನ್ನು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಟೈಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಬೆಸ್ಟ್. ಸೊ ರಕ್ಷೋದೇವ ಜನ ಸಾರ್ದೇರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೇಳಿ, ಓಂ ಗೃಹ್ಯಾಭ್ಯಸ್ವಾಹ ಓಂ ಗೃಹ್ಯಾಭ್ಯಸ್ವಾಹ ಓಂ ಗೃಹ್ಯಾಭ್ಯಸ್ವಾಹ ಅವಸಾನೇಭ್ಯಸ್ವಾಹ 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 ಅವಸಾನಪತಿಭ್ಯಸ್ವಾಹ 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 ಅವಸಾನೇಭ್ಯೋ ಸರ್ವಭೂತೇಭ್ಯಸ್ವಾಹ 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 ಕಾಮಾಯ ಸ್ವಾಹ ಕಾಮಾಯ ಸ್ವಾಹ ಕಾಮಾಯ ಸ್ವಾಹ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಯೂನಿಟ್, ನಂಬರ್ 2. ನಂಬರ್ 1 ಆಯ್ತು, ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ನಂಬರ್ 2 ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ, ಗೃಹಾಭ್ಯ ಗೃಹ್ಯಾಭ್ಯ. ಗೃಹ್ಯ ಮೀನ್ಸ್ ದೋಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ದಿ ಹೌಸ್. ಗೃಹ ಗೃಹ್ಯ, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಅವಸಾನ ಅಂದರೆ ಎಂಡಿಂಗ್, ಮೋಕ್ಷ. ಈ ಅವಸಾನವನ್ನು ಕೊಡವರು ಕೂಡ ಏನು, ಪತಿ ಸಾರ್ದೇರ್, ಅವಸಾನ ಪತಿಭ್ಯ, ದೋಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದಿ ಅವಸಾನ ಪತಿ. ಯಾರು ಅವಸಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಈಶ್ವರ, ಶಿವ. ಸೊ ಅವರೇ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಎಂಡ್ ಕೊಡೋನು ಯಾರೇ, ಅವನೇ. ದಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಆಫರ್ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಲಾರ್ಡ್ ಶಿವ, ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಈಸ್ ಲಯಕರ್ತ. ಶಿವನು ಒಪ್ಪುಕೊಂಡಿದ್ದರೇನೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಶರೀರದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ. ಮನೆಯಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಶರೀರದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಇಫ್ ಇಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಲೀಪ್, ಯು ವಿಲ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಓನ್ಲಿ ಎ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಟೈಮ್ and again you will come back. So ಅವಸಾನಪತಿಭ್ಯ ಸ್ವಾಹ. ಆಮೇಲೆ ಸರ್ವಭೂತೇಭ್ಯ ಸ್ವಾಹ. ದೆನ್ ಎಲ್ಲ ಭೂತಗಳು, ಭೂತ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳು. ಸೊ ಪ್ರಾಣಿ ಅನ್ನುವಾಗ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ರೆಫರ್ ಟು ಓನ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೆಡ್ there are 87 kinds of species in the creation. 87 lakhs. ನಾವು ಹೊಸದಾಗಿರುವ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಜಂತುಗಳು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ದೆಮ್ ಯು ಸಿ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ಸ್. ಸೊ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸೃಷ್ಟಿ ಎಷ್ಟು ಅನಂತ ಅಪಾರವಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟಿವ್ಲಿ ನೋ ಅಬೌಟ್ ದೇರ್ ವೆರೈಟಿ. ಅದರಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಸರ್ವಭೂತೇಭ್ಯ, ಯಾರು ಭೂತಗಣರಿದ್ದಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಅದೊಂದು ಸೆಟ್ ಆಯ್ತು. ಅರ್ಥವಾಯ್ತಾನಪ್ಪ? ಸೊ ಗೃಹ್ಯಾಭ್ಯ ಅವಸಾನೇಭ್ಯ ಅವಸಾನಪತಿಭ್ಯ ಸರ್ವಭೂತೇಭ್ಯ ಸ್ವಾಹ. ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥವಾಗದೆ ಇದ್ರೆ ನನಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ. ಯು ಆರ್ ಫ್ರೀ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಮೀ ಇಂಟರಪ್ಟಿಂಗ್ ಮೈ ಟಾಕ್. ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಅವಸಾನ ಅಂದರೆ ಎಂಡಿಂಗ್. ದಟ್ಸ್ ವೈ ನೃತ್ಯಾವಸಾನಂ, ಪೂಜಾವಸಾನಂ. ಅರ್ಥವಾಯ್ತಲ್ಲ? ಆ್ಯಂಡ್ ನೃತ್ಯಾವಸಾನಂ ಅಂದರೆ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆರ್ಟ್ಸ್, ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಪೂಜಾವಸಾನಂ ಅಂದರೆ ಅಟ್ ದಿ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಪೂಜಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಶಿವಲಿಂಗ ಅವರೇ ಹೇಳಿ. ಓಂ ಕಾಮಾಯ ಸ್ವಾಹ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಕಾಮಾಯ ಸ್ವಾಹ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಕಾಮಾಯ ಸ್ವಾಹ.
ಅಂತರಿಕ್ಷಾಯ ಸ್ವಾಹ. ಅಂತರಿಕ್ಷಾಯ ಸ್ವಾಹ. ಅಂತರಿಕ್ಷಾಯ ಸ್ವಾಹ. ನಿಮ್ಮ ಪಿಕ್ಚರ್ ಪೂರ್ತಿ ಬರಲಿ. ಯದೇಜತಿ ಜಗತಿ ಯದೇಜತಿ ಜಗತಿ ಯದೇಜತಿ ಜಗತಿ ಯಚ್ಚ ಚೇಷ್ಟತಿ ಯಚ್ಚ ಚೇಷ್ಟತಿ ಯಚ್ಚ ಚೇಷ್ಟತಿ ನಾಮ್ನೋ ಭಾಗೋಯಂ. ನಾಮ್ನೋ ಭಾಗೋಯಂ. ನಾಮ್ನೋ ಭಾಗೋಯಂ. ನಾಮ್ನೇ ಸ್ವಾಹ. ನಾಮ್ನೇ ಸ್ವಾಹ. ನಾಮ್ನೇ ಸ್ವಾಹ. ಸೊ ಕಾಮನು ಅಂದ್ರೆ ಕಾಮಾಯ ಸ್ವಾಹ ಮೀನ್ಸ್ ಕಾಮ ಈಸ್ ಡಿಸೈರ್, ಕಾಮ ಈಸ್ ಶಿವ, ಕಾಮ ಈಸ್ ಮನ್ಮಥ. ಇವರೆಲ್ಲರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು. ನಮಗೆ ಕೋರಿಕೆಗಳು ಬಂದ್ರೆ ಶಾಂತಿ ಹೊರಟೋಗತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ಯಮನು ಬಂದ್ರೆ ಶಾಂತಿ ಹೊರಟೋಗತ್ತೆ. ವಿ ಕಾಂಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ಶಿವನು ಕೂಡ ಹಂಗೆ, ಅನ್ಲೆಸ್ ಶಿವಾಸ್ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ಶಾಂತಿ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ದೇರ್. ಸೊ ಶಿವ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಆ ಕಾಮನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ, ಕಾಮನಿಗೆ ಆಹುತಿಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅಂತರಿಕ್ಷಾಯ ಸ್ವಾಹ. ಅಂತರಿಕ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ? ಸ್ಪೇಸ್. ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ದಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಶ್ಯೂ ಇನ್ ಆಲ್ ಪೀಪಲ್, ವೆದರ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಆರ್ ಔಟ್ಸೈಡ್. ಸ್ಪೇಸ್ ಅನ್ನೋವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಸೈಟ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ? 20, 30, 30, 40, 60. ಇದೇ ಸ್ಪೇಸ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೇಸ್ ಹಳೆ ಬಾರ, ಆರ್ 50, 65 ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಈ ಅಂತರಿಕ್ಷ ಅಂದ್ರೇನು? ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್? ಅಂಡ್ ಆಮೇಲೆ ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಸೃಷ್ಟಿ ಕ್ರಮ ಆಗ್ತಾನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಹುಟ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ದೊಡ್ಡವರಾಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ಹೊಟ್ಟೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಲ್ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಟೇಕನ್ ಇನ್ ಟು ಕೌಂಟ್ ಆಸ್ ವಿಶ್ವದೇವಾಸ್. ಅದರಿಂದ ಯದೇಜತಿ ಏಜತಿ ಜಗತಿ ಚೇಷ್ಟತಿ ನಾಮ್ನಃ. ಸೊ ಏಜತಿ ಮೀನ್ಸ್ ಗ್ರೋಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಜಗತಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಅದೇ ಜಗನ್ನಾಥ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ವಸ್ತುಗಳು ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ, ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ, ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒಡೆಯ ನಾರಾಯಣ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಜಗತಿ. ಐ ಹೋಪ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಜಗತಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್, ಲಿವಿಂಗ್. ಅಂಡ್ ಚೇಷ್ಟತಿ ಅಂದ್ರೆ, ಚೇಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಆಕ್ಟಿವೈಸೇಷನ್, ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಸೊ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಿದ್ದಿದ್ರೆ ಚೇಷ್ಟೆ ಏನೇನಿದೆಯಾ? ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ರೆ ಚೇಷ್ಟೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೇನು? ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಯು ಡೋಂಟ್ ಫೈಂಡ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಓನ್ ಹೌಸ್ ಹೌ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಇರುವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಹೆವಿ, ಹಾರ್ಡ್. ಅದೇ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಯು ಕೌಂಟ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಟೈಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಅದನ್ನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಅಂದ್ರೆ ಚೇಷ್ಟತಿ ನಾಮ್ನಃ. ಅಂಡ್ ಅಯಂ ಭಾಗ. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ಭಾಗ, ದಿ ಶೇರ್ಸ್. ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ನಾಮ್ನೇ ಸ್ವಾಹ. ನಾಮ್ನ ಅನ್ನುವಾಗ ಹೆಸರು, ಹೆಸರು ಅಂದ್ರೆ ಕೀರ್ತಿ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಒಂದು ರೀತಿಯಾಗಿರೋ ಕೀರ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಬರೋ ಕೀರ್ತಿಗೆ ನಾವು ಆಹುತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಸೆಟ್. ಅಂಡ್ ಆಮೇಲೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಅನದರ್ ಸೆಟ್ ವಿಚ್ ಯು ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಭೈರಪ್ಪನವರೇ ಹೇಳಿ. ಓಂ ಪೃಥಿವ್ಯೈ ಸ್ವಾಹ.
ಓಂಕಾರಪ್ಪನವರೇ ನೀವು ಹೇಳಿ ಪಾಪ ಹಾ ಗುರುಗಳೇ. ಓಂ ಪೃಥಿವ್ಯೈ ಸ್ವಾಹ. ಓಂ ಪೃಥಿವ್ಯೈ ಸ್ವಾಹ. ಅಂತರಿಕ್ಷಾಯ ಸ್ವಾಹ. ಅಂತರಿಕ್ಷಾಯ ಸ್ವಾಹ. ಅಂತರಿಕ್ಷಾಯ ಸ್ವಾಹ. ದಿವೇ ಸ್ವಾಹ. ದಿವೇ ಸ್ವಾಹ. ದಿವೇ ಸ್ವಾಹ. So this is one more unit where you are referring and worshipping the atmosphere, the Vatavarana, and Jagattu or Prapancha. ಅದು ಬಿಗಿನ್ ಆಗಿದೆ ಅವನು ಪೃಥ್ವಿ ಅಂತರಿಕ್ಷ. ಪೃಥ್ವಿ ಲೋಕ ಅಂದರೆ ಅರ್ತ್ ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಲೈಫ್, ಅಂತರಿಕ್ಷ ಅಂದರೆ ಸ್ಪೇಸ್, ಅಂಡ್ ದಿವ ಅಂದರೆ ಸ್ವರ್ಗ ಆರ್ ಆಕಾಶ. ಅಂದ್ರೆ 3 ಲೋಕಗಳು. ಪೃಥ್ವಿ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಚೇಷ್ಟ, ಅಂತರಿಕ್ಷ ಲೋಕದಲ್ಲಿ, ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇರುವ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಕ್ರೀಚರ್ಸ್ ಇನ್ಹ್ಯಾಬಿಟಿಂಗ್ ದೀಸ್ ರೀಜಿಯನ್ಸ್. ಅರ್ಥದ ಅವರಿಗೆಲ್ಲರೂ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಊಟ ಕೊಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೂರ್ಯಾಯ ಸ್ವಾಹ. ಸೂರ್ಯಾಯ ಸ್ವಾಹ. ಸೂರ್ಯಾಯ ಸ್ವಾಹ. ಚಂದ್ರಮಸೇ ಸ್ವಾಹ. ಚಂದ್ರಮಸೇ ಸ್ವಾಹ. ಚಂದ್ರಮಸೇ ಸ್ವಾಹ. ನಕ್ಷತ್ರೇಭ್ಯ ಸ್ವಾಹ. ನಕ್ಷತ್ರೇಭ್ಯ ಸ್ವಾಹ. ನಕ್ಷತ್ರೇಭ್ಯ ಸ್ವಾಹ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕವರ್ಡ್ ದಿ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್, ಅಂತರಿಕ್ಷ, ಜುಲೋಕ. Who are the residents in these places? First of all, we have got that Surya Yaswaha. Suryanu Akasdalli irtane, but he is taking care of all creatures upon the earth. So though he is a heavenly God, he has connection with the terrestrial beings. Therefore, Amele Chandramase Swaha. Amele Chandrava also night time. ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡೋದು ಚಂದ್ರನು. ಆಮೇಲೆ ನಕ್ಷತ್ರೇಭ್ಯ, ನಕ್ಷತ್ರಗಳು. ಕ್ಷತಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾಶ, ನ ಕ್ಷತಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾಶ ರಹಿತತ್ವ. ಇದು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇರುವ ವಿಷಯಗಳು. ನಾವು ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಹೇಳಿ. ಇಂದ್ರಾಯ ಸ್ವಾಹ. ಇಂದ್ರಾಯ ಸ್ವಾಹ. ಇಂದ್ರಾಯ ಸ್ವಾಹ. ಬೃಹಸ್ಪತಯೇ ಸ್ವಾಹ. ಬೃಹಸ್ಪತಯೇ ಸ್ವಾಹ. ಬೃಹಸ್ಪತಯೇ ಸ್ವಾಹ. ಪ್ರಜಾಪತಯೇ ಸ್ವಾಹ. ಪ್ರಜಾಪತಯೇ ಸ್ವಾಹ. ಪ್ರಜಾಪತಯೇ ಸ್ವಾಹ. ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ಸ್ವಾಹ. ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ಸ್ವಾಹ. ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ಸ್ವಾಹ. ಸೇ ಬ್ರಹ್ಮಣೇ. ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ಸ್ವಾಹ. ಬ್ರಹ್ಮಣೇ ಸ್ವಾಹ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಸೆಟ್. ಯಾರಿದ್ದಾರೆ? ಇಂದ್ರ, ಬೃಹಸ್ಪತಿ, ಪ್ರಜಾಪತಿ, ಬ್ರಹ್ಮ. ಇವರೆಲ್ಲರನ್ನ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ವೈಶ್ವದೇವ ಬಲಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನದರ್ ಸೆಟ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್. ಸ್ವಧಾ ಪಿತೃಭ್ಯ ಸ್ವಾಹ. ಸ್ವಧಾ ಪಿತೃಭ್ಯ ಸ್ವಾಹ. ಸ್ವಧಾ ಪಿತೃಭ್ಯ ಸ್ವಾಹ. ನಮೋ ರುದ್ರಾಯ ಪಶುಪತಯೇ ಸ್ವಾಹ. ನಮೋ ರುದ್ರಾಯ ಪಶುಪತಯೇ ಸ್ವಾಹ. ನಮೋ ರುದ್ರಾಯ ಪಶುಪತಯೇ ಸ್ವಾಹ. ದೇವೇಭ್ಯ ಸ್ವಾಹ. ದೇವೇಭ್ಯ ಸ್ವಾಹ. ದೇವೇಭ್ಯ ಸ್ವಾಹ. ಪಿತೃಭ್ಯ ಸ್ವರ್ಧಾ. ಪಿತೃಭ್ಯಃ. ಪಿತೃಭ್ಯ ಸ್ವದಾಸ್ತು. ಪಿತೃಭ್ಯಃ. ಪಿತೃಭ್ಯಃ. ಸ್ವಧಾಸ್ತು.
ಸ್ವಧಾಸ್ತೋ ಸ್ವಧಾಸ್ತೋ ಭೂತೇಭ್ಯೋ ನಮಃ ಭೂತೇಭ್ಯೋ ನಮಃ ಭೂತೇಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಸೊ ಇವಾಗ ದೇವತೆಗಳು ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಪಿತೃದೇವತೆಗಳು. ಸೊ ಈ ಪಿತೃದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಿತೃದೇವತಾಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಅಂಡ್ ಅದರಲ್ಲಿ ವಸು, ರುದ್ರ ಅಂಡ್ ಆದಿತ್ಯ, ಈ ಮೂರು ದೇ ಆರ್ ದ ಚೀಫ್ ಪಿತೃದೇವತಾಸ್. ಅಂಡ್ ಆಮೇಲೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಅದರ್ ಪಿತೃದೇವತಾಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಅಂಡ್ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ದೊಡ್ಡ ಗುಂಪು. ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ದಿ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಪಿತೃದೇವತಾಸ್. And so when you importantly remember Vasu, Rudra and Aditya, all other gods are covered with this. Therefore, ಅದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸ್ವಧಾ ಪಿತೃಭ್ಯಃ, ಪಿತೃದೇವತೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಸ್ವಧಾ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಸ್ವಧಾ ಪಿತೃಭ್ಯಃ. ಸ್ವಧಾ ಅನ್ನೋದು ಪಿತೃದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಆಫರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಬೇಕಾಗಿರೋದು. when you are offering to ಪಿತೃದೇವತಾಸ್ ಸ್ವಧಾ. ಆಮೇಲೆ ರುದ್ರ ಈಸ್ ದಿ ಪರ್ಸನ್. ನಮೋ ರುದ್ರಾಯ ಹೇಳಿ ಬಾಬು. ಸ್ವಧಾ ಪಿತೃಭ್ಯ ಸ್ವಾಹ. ಸ್ವಧಾ ಪಿತೃಭ್ಯ ಸ್ವಾಹ. ಸ್ವಧಾ ಪಿತೃಭ್ಯ ಸ್ವಾಹ. ನಮೋ ರುದ್ರಾಯ ಪಶುಪತಯೇ ಸ್ವಾಹ. ನಮೋ ರುದ್ರಾಯ ಪಶುಪತಯೇ ಸ್ವಾಹ. ನಮೋ ರುದ್ರಾಯ ಪಶುಪತಯೇ ಸ್ವಾಹ. ದೇವೇಭ್ಯ ಸ್ವಾಹ. ದೇವೇಭ್ಯ ಸ್ವಾಹ. ದೇವೇಭ್ಯ ಸ್ವಾಹ. ಪಿತೃಭ್ಯ ಸ್ವಧಾಸ್ತು. ಪಿತೃಭ್ಯ ಸ್ವಧಾಸ್ತೋ. ಪಿತೃಭ್ಯ ಸ್ವಧಾಸ್ತೋ. So in our own Vaisvadevam Bali or Vaisvadeva Homa, you have to incorporate the blessings of ಪಿತೃದೇವತಾಸ್. ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಸ್ವಧಾ ಅಂದ್ರೆ ಯುವರ್ ಬಿಲೀಫ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಯುವರ್ ಬಿಲೀಫ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ದೇರ್ ಹಂಗರ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಓನ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ವಧಾ. ಅಂಡ್ ಆಮೇಲೆ ರುದ್ರ ಪಶುಪತಿ. ರುದ್ರಾಯ ನಮಃ ಅನ್ನೋಕ್ಕೂನ what is the special feature in that Rudra? He is the Pashupati. He is the Lord of all Pashus. All beings. Everybody is a Pashu. Only when you go to school, college and university and all that, then only you are trying to overcome the Pashutvam in us. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೋಪವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಜುಗುಪ್ಸೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆಲ್ ದೀಸ್ ಶತ್ರುಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, 6 of them: ಕಾಮ, ಕ್ರೋಧ, ಲೋಭ, ಮೋಹ, ಮದ, ಮಾತ್ಸರ್ಯ. ಇವೆಲ್ಲ ನೀವು ತೆಗಿಬೇಕು. ಸೊ ಅದರಿಂದ he is called as the Rudra and he is ಪಶುಪತಿ. ಆಮೇಲೆ ದೇವೇಭ್ಯ. ಸೊ ದೇವತೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಇನ್ ಟೋಟಲ್, whomever you know individually, but not know a few of them, but who remain as gods and do all godly functioning, helping people all over the globe. So ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರಿಗೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದೇವೇಭ್ಯ ಸ್ವಾಹ. ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ದೇವೇಭ್ಯ ನಮಃ ಸ್ವಾಹ. ಹೇಳಿ ಬಾಬು. ದೇವೇಭ್ಯ ನಮಃ ಸ್ವಾಹ. ದೇವೇಭ್ಯ ನಮಃ ಸ್ವಾಹ.
देवेभ्यः नमः स्वाहा पितृभ्यः स्वधास्तु पितृभ्यः स्वदास्तु पितृभ्यः स्वदास्तु भूतेभ्यो नमः भूतेभ्यो नमः भूतेभ्यो नमः मनुष्येभ्यो हन्ता मनुष्येभ्यो हन्ता मनुष्येभ्यो हन्ता ब्यूटिफुल प्रजापतये स्वाहा प्रजापतये स्वाहा प्रजापतये स्वाहा. So this is again important section. You see a few other deities are involved in your Vaiswadeva karma. And who are they? They are devas, pitrus, and bhutas, all sorts of pranis. Navarallar bhutar. And adana Manushebhya anta. Rama Yarudre, he is able to put down all Rakshasas and also humans who are supported the adharma, anyaya and all that. So ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀವು ಎಬ್ಬರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಪಿತೃದೇವತೆಗಳಿಗೂ ದೇವತೆಗಳು. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನ್ ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಬಾಬು. ಪ್ರಜಾಪತಯೇ पितृभ्यः स्वधास्तु पितृभ्यः स्वदास्तु पितृभ्यः स्वदास्तु भूतेभ्यो नमः भूतेभ्यो नमः भूतेभ्यो नमः मनुष्येभ्यो हन्ता मनुष्येभ्यो हन्ता मनुष्येभ्यो हन्ता प्रजापतये स्वाहा प्रजापतये स्वाहा प्रजापतये स्वाहा परमेष्ठिने स्वाहा परमेष्ठिने स्वाहा परमेष्ठिने स्वाहा. So परमेष्ठिने स्वाहा परमेष्ठिने स्वाहा परमेष्ठिने स्वाहा. So ಇಷ್ಟು ತನಕ ಇನ್ನೊಂದು ಆಫರಿಂಗ್ ಸೆಷನ್. Who are they, Nandan? You observe here all gods. ಈ ಗಾಡ್ಸ್ ವೆರೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದೆ ಅಂದರೆ we have got devatas and they are also divided in their personal locations, habits and applicability, availability, ಅದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ಮನುಷ್ಯೇಭ್ಯಃ ಹಂತಾ and Prajapataye Swaha. Parameshti and Brahmadeva. See, he has performed so many yajnas, nishtis, and made himself eligible for that. Then, ಇವೆಲ್ಲ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, it is a double-edged blade ತರಹ. It can cut any direction you operate, not necessarily a particular direction. यथा कूपः शतधारः यथा कूपः शतधारा यथा कूपः शतधारा सहस्रधारो अक्षितः सहस्रधारो अक्षितः सहस्रधारो अक्षितः. एवा मे अस्तु धान्यगुम् एवा मे अस्तु धान्यगुम्
evame astu dhanyagam. So here you have got another set who are connected to the yajna. ಇವ್ರಿಗೆಲ್ಲರೂ ಆಹುತಿಗಳು ಹಾಕಬೇಕು. ಇಮ್ಯಾಜಿನ್. ಪ್ರಜಾಪತಯೇ ಸ್ವಾಹ. ಎಸ್, ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ರಜಾಪತಯೇ ಸ್ವಾಹ. ಪ್ರಜಾಪತಯೇ ಸ್ವಾಹ. ಪರಮೇಷ್ಠಿನೇ ಸ್ವಾಹ. ಪರಮೇಷ್ಠಿನೇ ಸ್ವಾಹ. ಪರಮೇಷ್ಠಿನೇ ಸ್ವಾಹ. ಯಥಾ ಕೂಪಃ. ಯಥಾ ಕೂಪಃ. ಯಥಾ ಕೂಪಃ. ಶತಧಾರಃ. 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 ಸಹಸ್ರಧಾರೋ ಅಕ್ಷಿತಃ. ಸಹಸ್ರಧಾರೋ ಅಚ್ಯುತಃ. ಸಹಸ್ರಧಾರೋ ಅಚ್ಯುತಃ. ಸೊ ಕೃಷ್ಣ ಅವರೇ, ಯು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇಲ್ಲಿಂದ. ಧನಧಾನ್ಯೈ ಸ್ವಾಹ. ಧನಧಾನ್ಯೈ ಸ್ವಾಹಾ ಧನಧಾನ್ಯೈ ಸ್ವಾಹಾ ಯೇ ಭೂತಾಃ ಪ್ರಚರಂತಿ ದಿವಾನಕ್ತಂ. ಯೇ ಭೂತಾ ಪ್ರಚರಂತಿ ದಿವಾನಕ್ತಂ ಯೇ ಭೂತಾ ಪ್ರಚರಂತಿ ದಿವಾನಕ್ತಂ ಬಲಿಮಿಚ್ಛಂತೋ ವಿತುದಸ್ಯ ಪ್ರೇಷ್ಠಾಃ. ಬಲಿಮಿಚ್ಛಂತೋ ವಿದುದಸ್ಯ ಪ್ರೇಷ್ಯಾಃ ಬಲಿಮಿಚ್ಛಂತೋ ವಿದುದಸ್ಯ ಪ್ರೇಷ್ಯಾಃ ತೇಭ್ಯೋ ಬಲಿಂ ಬಲಂ. ತೇಭ್ಯೋ ಬಲಿಂ ಪುಷ್ಟಿಕಾಮೋ ಹರಾಮಿ. ಪುಷ್ಟಿಕಾಮೋ ಹರಾಮಿ ಮಯಿ ಪುಷ್ಟಿಂ ಪುಷ್ಟಿಪತಿರ್ದಧಾತು ಸ್ವಾಹಾ. ಮಯಿ ಪುಷ್ಟಿಂ ಪುಷ್ಟಿಪತಿರ್ದಧಾತು ಸ್ವಾಹಾ ಮಯಿ ಪುಷ್ಟಿಂ ಪುಷ್ಟಿಪತಿರ್ದಧಾತು ಸ್ವಾಹಾ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ತನಕ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ನನಗೆ ನಾವು ವೈಶ್ವದೇವವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆಲ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಲುಕ್ ಆಟ್ ದಿ ಪರ್ಪಸ್ ಅಂಡ್ ಬೆನಿಫಿಟ್. ಸೊ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ಗೇನು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರೂ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿವ್ ಮೈಂಡ್. ಇಫ್ ದಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕನ್ವಿನ್ಸಿಂಗ್, ಯು ಡ್ರಾಪ್ ದಿ ಐಡಿಯಾ. ದಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ವೈಶ್ವದೇವ ಮಂತ್ರಗಳಿಂದ ಹೋಮ ಬಲಿ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಮಾಡಿದರೆ ಏನು ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ದಿ ಐಡಿಯಾ. ಪುಷ್ಟಿಕಾಮೋ ಹರಾಮಿ ಅರ್ಥದಲ್ಲ. ಒಂದು, ಮಯಿ ಪುಷ್ಟಿಂ ಪುಷ್ಟಿಪತಿರ್ದಧಾತು. ಪುಷ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಅನ್ನ, ಪುಷ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣತ್ವವಾಗಿರೋ ಬಲ. ಪುಷ್ಟಿ ಅಂದರೆ that your own people, kith and kin, will listen to you, will respect you. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮುದುಕರ ಮಾತು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ತಾತ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋ, ಮಾತಾಡಬೇಡ, ನಿಮ್ಗ್ಯಾಕೆ ಅಂತ ದಬಾಯಿಸೋ ಮಹಾನುಭಾವರು ತುಂಬಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ, ಅಲ್ವಾ? ದೇ ಡೋಂಟ್ ಅಲೋ ತಾತ ಟು ಟಾಕ್ or ಅಮ್ಮಮ್ಮ ಟಾಕ್. ಸೊ here you see there is that kind of prayer to all of them, and all of them get the share of sharing the food prepared, food offered to gods. So and also so the bhutebhyah, bhuta adra pranigalu, and there is no prani accepted in the eyes of Paramatma. ಇವನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಇವನು ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡೋಣ, ಇವನು ಕ್ಷತ್ರಿಯ, ಇವನು ಬೇಡ, ಇವನು ಮುಸ್ಲಿಮು, ಏನಿಲ್ಲ. ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಸಮದೃಷ್ಟಿ ದೇವ. ಆದರೂ ನಮಗೆ ಅಂತ ಒಳ್ಳೆ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ. ವಿ ಟ್ರೈ ಟು ಸ್ಕೋಲ್ಡ್ ಗಾಡ್. ನೋಡಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ದಡ್ಡರು. ದೇವುಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿ ಹಚ್ತೀವಿ. ವಿ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಪ್ರೈ. ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ನನ್ನ ದೇವರು 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 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೋ,
He is taking care of us, and he is helping our even thinking faculty. And other than that, you are not supposed to chide them, but you should offer the Manushebhya, Manushebhya Novaga. It just means that you have to have a Bhuta Trupti by feeding the men. ಇವಾಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮಾರಾಧನಾ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಹೊರಟೋಯ್ತಲ್ಲಪ್ಪ ಕೃಷ್ಣ. ದೇವತಾ ಸಮಾರಾಧನೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಉಪನಯನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಮದುವೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇವತಾ ಸಮಾರಾಧನಾ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಊಟ ಕೊಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಭೂತಗಳಿಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಕೊಡೋದು. ಅದು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯ, ವೇದಿಕ್ ಟ್ರೆಡಿಷನ್. ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಲ್ವಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಅವರೇ? ಎಲ್ಲಿದೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು? ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ಯಾಂಟು ಶರ್ಟು ಚಪ್ಪಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವಾ? ಸೊ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮಾರಾಧನೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ರೇಟು ಆ ಟೆಂಪೋ ಬೇರೆ, ಬಟ್ ಅದರಿಂದಲೇ ತುಂಬ ಉದ್ಧಾರ ಆಗೋದು. ದೇರ್ಫೋರ್ ಬಟ್ ಎನಿವೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಊಟ ಹಾಕ್ಬೇಕಲ್ವ. ಭೂತೇಭ್ಯ, ಎಲ್ಲ ಭೂತಗಣರಿಗೆ ಆಹಾರ. ದೆನ್ ಮನುಷ್ಯೇಭ್ಯೋ ಹಂತ ಪ್ರಜಾಪತಯೇ ಸ್ವಾಹ. ಹಂತ ಅಂದರೆ ಮಾರಕನು. ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಮಾರಕನಾಗಿರ್ತಾನೆ ಶಿವ ನಾರಾಯಣ. He cannot allow all people to continue. Unless one retires, there is no scope for other fellow to occupy that job. So, Manushebhya Prajapataye Swaha. In at each unit, you see the word Prajapati, the Lakshmi Prapti, the Mahanubhava. Yes. Now, Heli. ಪ್ರಜಾಪತಯೇ ಸ್ವಾಹ ಪರಮೇಷ್ಠಿನೇ ಸ್ವಾಹ ಹೇಳಿ. ಪ್ರಜಾಪತಯೇ ಸ್ವಾಹ, ಪ್ರಜಾಪತಯೇ ಸ್ವಾಹ, ಪರಮೇಷ್ಠಿನೇ ಸ್ವಾಹ, ಪರಮೇಷ್ಠಿನೇ ಸ್ವಾಹ. ಸೊ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಪರಮೇಷ್ಠಿ. Prajapati also has done lot of meditation, puja, tapassu, and acquired powers with the grace of Narayana, and he is holding the department of creation. He is the head of the department. So ಯಾವ being ಬರಬೇಕಾದ್ರೂ ಪ್ರಜಾಪತಿಯ ಅನುಗ್ರಹ ಇರಬೇಕು. So supposing if the father distributes property, the son will question, ಅಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಅಥಾರಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಈ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ನಂದೇ ಅನ್ನೋ ಸನ್ಸ್ there are many people. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮನುಷ್ಯೇಭ್ಯೋ ಅಂತ ಅದರ ಭಾವನೆಗಳು ಕೊಟ್ಟು ಶಾಂತಿ ಸೌಖ್ಯವು ಎರಡನ್ನೂ ನಾಶ ಮಾಡೋರು ಇದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಮನುಷ್ಯೇಭ್ಯೋ ಅಂತ ಮನುಷ್ಯೇಭ್ಯೋ ಹಂತ, ಮನುಷ್ಯೇಭ್ಯೋ ಹಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿರೋದು? ಪ್ರಜಾಪತಯೇ ಸ್ವಾಹ ಪರಮೇಷ್ಠಿನೇ ಸ್ವಾಹ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಯಥಾ ಕೂಪಃ ಶತಧಾರಃ. ಯಥಾ ಕೂಪಃ ಶತಧಾರಃ, ಯಥಾ ಕೂಪಃ ಶತಧಾರಃ. ಸಹಸ್ರಧಾರೋ ಅಕ್ಷಿತಃ. ಸಹಸ್ರಧಾರೋ ಅಕ್ಷಿತಃ, ಸಹಸ್ರಧಾರೋ ಅಕ್ಷಿತಃ. ಏವಾಮೇ ಅಸ್ತು ಧಾನ್ಯಗಂ. ಏವಾಮೇ ಅಸ್ತು ಧಾನ್ಯಗಂ, ಏವಾಮೇ ಅಸ್ತು ಧಾನ್ಯಗಂ.
Eva me astu dhanyagum sahasradharamakšitam. Eva me astu dhanyagam sahasradharamkshitam. Eva me astu dhanyagam sahasradharamkshitam. Dhanadhanyai swaha. Dhanadhanyai swaha. Dhanadhanyai swaha. Ye bhuta pracharanti divanaktam balimichanto. Ye bhutha pracharanti divanaktam balimichanto. Ye bhutha pracharanti divanaktam balimichanto. Vitudasya preshta preshya. Vidudasya preshyaha. Vidudasya preshyaha. Yebhyo balim pushtikamo harami. Tebhyo balim pustikamo harami. Tebhyo balim pustikamo harami. Mayi pushtim pushtipatirtadhatu swaha. Mayi pustim pustipatir dadatu swaha. Mayi pustim pustipatir dadatu swaha. Om Tad Brahma, Om Tad Vayuhu, Om Tad Atma. Om Tat Brahma. Om Tat Vayuhu. Om Tat Atma. Om Tat Satyam. Om Tat Satyam. Om Tat Satyam. Om Tat Sarvam. Om Tat Sarvam. Om Tat Sarvam. Om Tat Puror Namaha. Om Tat Puror Namaha. Om Tat Puror Namaha. Om Tat Puro Namaha. Tat Paro Namaha. Om Tat Puror Namaha. Om Tat Puror Namaha. Antascharati Bhuteshu. Antascharati bhuteshu. Antascharati bhuteshu. Guhayam Vishwamurtishu. Guhayam Vishwamurtishu. Guhayam Vishwamurtishu. Tvam Yagnastvam Vashatkarastvam Indrastvam Rudrastvam. Tvam yajnastvam vashatkarastvam indrastvagam. Tvam yajnastvam vashatkarastvam indrastvagam. Very good. Rudrastvam Vishnustvam Brahmatvam Prajapatihi. Rudrasvam Vishnustvam Brahmatvam Prajapatihi. Rudrasvam Vishnustvam Brahmatvam Prajapatihi. Tvam Tadapa Apo Jyotirasomrutam. Tvam tadapa apo jyotirasomrutam. Tvam tadapa apo jyotirasomrutam. Tvam Tadapa Apo Jyotirasomrutam Brahma. Tvam tadapa apo jyotirasomrutam brahma. Tvam tadapa apo jyotirasomrutam brahma. Bhurбhuvassuvarom. Bhurbhuvassuvarom. Bhurbhuvassuvarom. So this part of this Vaiswadeva mantras cover any and everything, and by this all gods get their share, happiness and contentment. And ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ we have got ಪುಷ್ಟಿಪತಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಪುಷ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಹಾರ, ಪುಷ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಲ, ಪುಷ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಸ್ಪೆರಿಟಿ. So there are gods who are
authorized to give you strength in the body, to give you activity in your body, and all that. That's why they are all called Pushtipatis. ಆ ಪುಷ್ಟಿಪತಿ ಇವನಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಪುಷ್ಟಿಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಜಮಾನ ಎಂತ ಅಂದ್ರೆ ಪುಷ್ಟಿಕಾಮಹ ಹರಾಮಿ. Because he has got the desire to get a son, he had to tolerate and bear with all that. So, ಈ ವೈಶ್ವದೇವ ಮಂತ್ರಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ವೃದ್ಧಿ, ಪುಷ್ಟಿ ವೃದ್ಧಿ, and ashuvu to be under control, etc. And we can just make a notes afterwards. So I stop here and we continue next. And this is a very important section where the Vaiswadevam mantras are incorporated. And it is the meaning that people have got to perform this right in the morning. As the sunshine increases, our interest to religious duties become dwindled. Therefore, we should try to catch up that kind of requirement. Eli Om Swasti. Om Sahana Vavatu Sahanau Bhunaktu Saha Viryam Karavavahai Tejasvinavaditamastu ma vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Sarve bhavantu sukhinaः, sarve santu niramaya, sarve bhadrani pashyantu, ma kaschit dukkha bhag bhavet. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om Tat Sat. Sarvam Shri Krishnarpanamastu. Shri Vasudevarpanamastu. Shri Veda Purushashirvadostu. Om Tat Sat. Hari Om Guruji.